Sabes algo, he vivido casi un siglo en este planeta. Y si hay algo que he aprendido, y es que la mayor de la gente está haciendo las preguntas equivocadas. No me preguntan si thidimo. Hacerse rico. Me preguntan cuál es el secreto para hacerse rico rápidamente. YDTJ. Decirte algo con toda estadad. Esa es exactamente la mentalidad que te mantendrá pobre toda tu vida. Recuerdo cuando era joven. Hola en 1924, cuando nací en Omaha, Nebraska, mi abuelo era juez federal. Y mi padre era abogado. Nos éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Sin embargo, lo que vive durante la Gran Depresión me marxi para siempre. Verás, cuando tienes nueve, afios y ves si temo el mundo financiero se desmorona a tu alrededor, cuando ves a hombres que eran millonarios, el lunes pidiendo limosna el viernes. Algo se graba en tu cerebro de una manera que ninguno pueden ciarte. Te voy a contar algo que Warren y yo hemos repetido 1000 veces, pero que la gente sigue sin entender. En 1929, antes del gran crash, había gente que pensaba que había descubierto la fórmula mágica para hacerse rico. Compraban acciones con dinero prestado, apostaban todo a una sola carta, y cuando les preguntabas por qué te decían, porque el mercado siempre sube. Te suena familiar. Pues bien, entre 1929 y 1932, el mercado no sube que un 89%. 89%. DJ que lo repita, para que se te quede grabado, 89%. Ahora, a que viene la primera, lucky te nadi, te ve a cantar en esos seminarios de este rico rápido, sabes tu es el verdadero secreto. No se trata de ser brillante, se trata de no ser estúpido. Y te aseguro que es muchísimo más difícil de lo que parece. Yo he pasado mi vida entera no tratando de ser el menos inteligente de la habitación, sino tratando de evitar las estupideces menos grandes. Y si me hay muchísimas formas de ser estúpido con tu dinero. De te contar una historia personal. En los años 60, cuando empecé mi propio fondo de inversión había aprendido todo de Ben Graham. Benjamin Graham fue mi maestro, el maestro de Warren también. Graham nos enseñó a comprar empresas baratas, empresas que cotizaban por debajo de su valor en libros. Y función maravillosamente. Durante años pero entonces, algo cambió en mí. Empecé a darme cuenta de que Graham, por brillante quiera, tendí miedo que vena, de haber sido casi destruido por el crash de 1929. Graham nunca pudo superar este trauma. Todas sus fórmulas, todos sus métodos, estaban diseñados para protegerse de que volviera a suceder. Y no lo culpo. Pero yo entendí algo, si solo compras empresas baratas, al final terminas con un montón de basura barata. Me entendís. Y es como ir al supermercado y solo comprar las frutas que están en descuento porque están a punto de pudrirse. Te pagas menos, pero cruzas a hacer con fruta podrida. Entonces conozco a Phil Fisher,
otro gran inversor. Fisher mi inciti algo revolucionario. Mi qui era mayor pagar. Un precio justo por una empresa excelente. Qui un precio barato por una empresa mediocre. Suena simple, verdad. Pero te aseguro que el 90% de los inversores nunca llegan a entender esto. Siguen buscando gangas. Siguen buscando el próximo gran descuento. Sin darse cuenta de que las mayores inversiones de tu vida son aquellas donde pagas un precio razonable por algo extraordinario y simplemente te sientas sobre tu trasero durante 30 años. Quieres saber qué es lo difícil de la inversión, no es encontrar buenas empresas y eso con suficiente estudio, cualquiera con medio cerebro puede hacerlo. Lo más difícil es esperar, simplemente esperar. La gente no puede con eso, y es como una tortura psicológica para ellos. Sienten que si no están haciendo algo, comprando algo, vendiendo algo, moviéndose, entonces están perdiendo oportunidades. Pero decirte algo, algunas de mis mayores inversiones fueron aquellas donde no hice absolutamente nada durante décadas. Coca-Cola, ADSTT el ejemplo perfecto. Cuando Warren compró Coca-Cola, la gente pensó que estaba loco. Dejen que pague demasiado. Pero Warren entendí algo que yo también entendí. Coca-Cola tiene algo que ninguna otra empresa tenía. Tiene un foso económico del tamaño del Grand Canyon. Nady y digo nady. eBay a poder competir con esa marca, con esa distribución, con ese reconocimiento. Global y mira, ahora. Y esa inversión se multiplica por 40. Pero aquí viene algo que me lleva al segundo gran principio que nunca te van a enseñar. La multitud es loca. Completamente loca. Y si sigues a la multitud, vas a terminar siendo tan pobre y miserable como la multitud. Recuerdo en 1973 y 1974, durante otra gran salida del mercado, la gente vende acciones maravillosas, a precios ridículos, por 10, en piso de nico, pifi nico puro y duro. Empresas que valían $10 se vendían por 20. Y corrísimos, Warren y yo, compramos todo lo que pudimos. La gente me preguntaba, Charlie, no tienes miedo, y si el mercado sigue cayendo. Y yo les decía, claro que puede seguir cayendo. Pero estas empresas van a seguir vendiendo Coca-Cola, van a seguir vendiendo periódicos, van a seguir produciendo valor. Y cuando todo el mundo recupera la cordura, estas acciones van a valer 10 veces importes de lo que pagó y sabes. Y eso es exactamente lo que pasente. En 1975, el mercado se recupera y nosotros no solo recuperamos nuestro dinero, sino que lo multiplicamos. Pero para hacer eso, tuvimos que ser capaces de soportar vercar nuestro portafolio un 50% en papel, 50% la mayoría de la gente. No pude con eso, ven que su inversión CAE, un 10% y venden. En pisatinico, ahora, dice James Hublart de algo que llamó el módulo de pensamiento en red, o como otros lo llaman, la teoría de la City.
Este es probablemente el concepto más importante que he desarrollado en mi vida. Y es algo que casi nadie entiende. La idea es simple. No puedes entender el mundo usando solo un modelo mental. No puedes entender a la inversión pensando solo en números financieros. Tienes que usar ideas de física, de biología, de psicología, de matemáticas, de historia. Tienes que construir una red de modelos mentales interconectados. Te doy un ejemplo. Charles Darwin cambió la biología. Con su teoría de la evolución, pero sabes corti. Su teoría también aplica a los negocios. Las empresas compiten. Las empresas evolucionan. Las empresas que no se adaptan mueren. Cuando miras a una empresa, no puedes solo mirar sus estados financieros. Tienes que preguntar, ¿esta empresa tiene ventajas evolutivas? ¿Tiene características que le permiten sobrevivir en cualquier ambiente económico? O es un dinosaurio, esperando que league el meteorito. Recuerdo cuando la gente invierte en IBM hace años 80 y 90. IBM era el rey. Dominaba el mercado de computadoras. Pero no vieron venir a Microsoft. No vieron venir a Apple. No vieron el cambio evolutivo. Por quarkant. Porque solo miraban los números del presente. No entendían la biología evolutiva del mercado tecnológico. O piensa en la física Newton. No sensai sobre inercia. Un objeto en movimiento. Tiende a permanecer en movimiento. Pues bien. Lo mismo pasa con las empresas y con los inversores. Una empresa con momentum tiende a mantener ese momentum. Un inversor con buenos hechos tiende a seguir teniendo buenos hechos pero también funciona al revés. Un mal inversor con malos hechos va a seguir tomando malas decisiones hasta que conscientemente rompa es patrones. Y la psicóloga es donde la mayor de la gente se destruye a sí misma. Tenemos tantos sesgos cognitivos, tantas formas en las que nuestro cerebro nos engada. Este el sesgo de confirmación, donde solo buscamos información que confirma lo que creemos. Este el sesgo de disponibilidad, donde pensamos que lo que vimos recientemente es más probable que suceda. Este el efecto manada, donde hacemos algo estúpido solo por todo el mundo lo esté haciendo. Te cuento algo personal. En los años 60, comete un error. Invertí una empresa de comercio minorista porque que estaba barata, pero era barata por una razón, era un mal negocio. La competencia era feroz, los margins eran terribles, no tenía ventajas competitivas. Per dinero, bastante dinero. Y aprendo la lección, menes cara de mi vida. Cuando mezclas, pasas con excremento, sigues teniendo excremento. Y esa experiencia, me enseñó algo fundamental. No puedes rescatar un mal negocio con una buena gestión. No puedes convertir basura en oro. No importa cuánto trabajes. Por eso Warren y yo cambiamos nuestra filosofía. Dejemos de comprar empresas baratas y empecemos a buscar empresas extraordinarias a precios justos. Y sabes surely es el tercer principio que nadie te dice. La paciencia
no es solo una virtud una la inversión es todo, y es literalmente todo. Yo he hecho la mayor parte de mi fortuna, no por ser menos inteligente que los dem, sino por tener un horizonte temporal impides largo. Mientras otros pensaban en el próximo trimestre, yo pensaba en las próximas 3 décadas. Costco de Tjame. Hablar de Costco. Invertimos en Costco hasty décadas. La gente de que era una locura, de que los margins eran muy bajos, que el modelo de negocio era questionable. Pero nosotros vimos algo diferente. Vimos una empresa con una propuesta de valor, túnica con clientes fantásticamente leales, con una cultura corporativa extraordinaria. Why no es sentimos sober, esa inversiten y esperamos. Y esperamos en pur ease. Y esa inversión se multiplica. Por 50, pero para lograr eso, tuve que ignorar todas las voces, que me decían que vendera. Tuve que ignorar las estados temporales del mercado, tuve que tener fe en análisis inicial y en el equipo gerencial de la empresa, y la paciencia me recompensa mil veces. Ahora, aquí viene algo que me preocupa cuando miro hacia el futuro. Estamos en 2023, y veo patrons que me resultan inquietantamente. Veo gente comprando cosas que no entienden por siempre suben. Veo a JDs apostando en criptomonedas y acciones meme, como si estuvieran en casino. Veo especulación desenfrenada disfrazada de inversión que pasar en 2025 o 2026. Si esto continúa, Djame decirte algo basado en casi un siglo de experiencia. Los mercados siempre regresan a la media. Siempre, cuando ves valoraciones que no tienen sentido, cuando ves gente endudandos, para especular cuando ves euforia irracional, sabes que viene una corrección, no satisfaciendo exactamente. Nadie lo sabe, pero viene en 1999 y 2000, vimos la burbuja de las .com empresas sin ingresos cotizaban por miles de millones, y advertimos que esto no podía durar, y no dura. Ce desenfle y gente que pensaba que era rica perdi el 80, el 90% de su dinero. En 2007 y 2008, vimos la burbuja inmobiliaria. Gente comprando casas que no podía pagar con dinero que no tiene. Y advertimos que esto terminar a mal y termin mal. Si miro hacia 2026, si veo continuar las tendencias actuales de especulación, de valoraciones irracionales de dinero, fácil del banco central, solo puedo decirte una cosa preparat manteniendo efectivo disponible, preparat teniendo un temperamento que te permita comprar cuando todos estén vendiendo, preparat estudiando empresas de calidad que quieres poseer cuando sus precios son razonables. El cuarto principio que necesitas entender es, las grandes oportunidades no vienen todos los días. Vienen quizzes una vez, cada cada, si tienes suerte y cuando ligan. Tienes que ser capaz de reconocerlas, y actuar con decisión. No con temeridad, sino con decisión informada. Recuerdo en 2008 y 2009 durante la crisis financiera global. El mundo parecía estar terminando. Los bancos quebraban. Las empresas colapsaban.
LP Porti Nico Era Total, Y Nosotros Compramos. Compramos Goldman Sachs, Compramos General Electric, Compramos Empresas, Magnificas, a Precios de Liquidation por Cor, Pork Intendemos Cor, El Mundo, no se estaba acabando, era solo, otro ciclo, otro momento de locura colectiva, porro para poder hacer eso necesitas, dos cosas primero, necesitas, capital disponible. Si estés completamente invertido, todo el tiempo, no puedes aprovechar las grandes oportunidades cuando llegan. Segundo necesitas, el coraje emocional para actuar cuando todo el mundo esté aterrorizado. Y eso es raro, muy raro. El quinto principio es sobre el conocimiento compuesto. No se trata solo de ahorrar dinero y de jar, que se componga, se trata de componer tu conocimiento. Cada dta que paso, leo durante horas, leo historia, leo biografías, leo ciencia, leo economía, leo de todo. Y cada cosa que leo se conecta con algo, empines que leantes. Construyes una red de conocimiento, que crece exponencialmente. Warren es, exactamente, igual. La gente piensa que Warren es un genio, natural y es brillante. No lo voy a negar. Pero lo que realmente distingue a Warren es que es una máquina de aprendizaje. A los 90, yo seguía aprendiendo cosas nuevas. Seguía cambiando de opinión cuando la evidencia lo requiere. Seguía expandiendo, sucua, expandiendo círculo de competencia. Y hasta de otro concepto crucial. El círculo de competencia, yo sé algunas cosas muy bien. Supi sober, inversiden, sober dedico, sober de techo, sober ciertos tipos de negocios. Pero hay muchas cosas que no sé la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo, y es simplemente reconocer los limites de tu conocimiento. Te voy a ser honesto. He rechazado cientos de oportunidades de inversión en vida porque estaban fuera de mi círculo de competencia. Tecnólogo. Accomplige industrias que no entendía. Negocios con demasiadas variables, desconocidas, y la gente me decía, Charlie, te estés perdiendo grandes oportunidades. Y yo les responda, prefiero perderme una oportunidad que perder mi dinero en algo que no entiendo. Y mira, he perdido oportunidades. No invertí temprano en Amazon. No invertí temprano en Google. Y esas habrían sido inversiones extraordinarias. Me molesta, no realmente, porque hay suficiente dinero invirtiendo en cosas que se te tendía. No necesitas bater un genre en donar cada lanzamiento. Solo necesitas no hacer strikeout en los lanzamientos importantes. El sexto principio es sobre la high inversión invertida. Quiero decir con esto. Quiero decir que menudo es mátil pensar ano que hay que evitar, cuyano que hay que buscar. Carl Jacobi, el gran matematico alam, tenti, un dico, invierte, siempre invierte, cuando te enfrentas a un problema, de la vuelta, en lugar de preguntar si mo hago dinero, pregunta si mo pierdo dinero, y luego evita esas cosas entonces. Si mo pierdes dinero en la inversión comprando cosas sobrevaloradas. Usando demasiado apalancamiento. Invirtiendo en negocios que no entiendes. Vendiendo en pisanico.
siguiendo a longitud, tratando de hacerte rico rápidamente. Si evitas estas cosas, ya estáis en el 20% superior de inversores. Déjame contarte sobre el apalancamiento, porque es algo que ha destruido a muchas gente inteligente de la que puedes imaginar. El apalancamiento, el endeudamiento para invertir, es como jugar a la ruleta rusa, puede salirte con la tuya 5 veces, 10 veces, quizás 50 veces. Pero eventualmente, la CC Mara con la bala va a girar, a tu pasas sin en y cuando lo haga, estes acabados y esto, en 1998 con long-term capital management. Atenas a algunos de los tipos limpios inteligentes del mundo, ganadores del premio Nobel usando modelos matapínticos, sofisticados, y quebraron porque usaron demasiado apalancamiento. Pensaron que habían eliminado el riesgo con sus modelos, pero no puedes modelar locura humana. Y cuando los mercados entran en pánico, todo su castillo de naipes se derramó. Warren y yo nunca usamos mucho apalancamiento. Nunca la gente dice que podremos haber monos dinero si hubiéramos usado hemos duda, y probablemente tengan razón, pero también podremos haber terminado en bancarrota, y prefiero dormir bien por la noche, sabiendo que ninguna fluctuación del mercado puede destruirme. El séptimo y séptimo principio es quizás el menos importante en la vida. No se trata solo de dinero, se trata de vivir bien, de mantener tu integridad, de hacerte la sociedad. He visto gente rica y miserable. He visto gente que sacrifica su matrimonio, su salud, su paz mental en la BB, squida dinero y al final que ganaron. Nada que valga la pena. Yo tuve una carrera como abogado antes de dedicarme completamente a la inversión y aprendí algo de mi padre. Que nunca olvidé. Mi padre representaba a su mayor amigo, Grant McFadden, muy poco por Grant era un tipo honesto que resolve a sus problemas rápidamente. Pero representaba todo el tiempo a este otro tipo que era un charlatán y un tramposo, porque ese tipo generaba problemas legales constantemente. Y yo le pregunté a mi padre, ¿por qué trabajas es para el tipo que no te agrada, que para tu mayor amigo? Y él me dijo, porque ese hombre que llamas charlatanías una mina de oro de problemas legales, mientras que Grant, que es un tipo decente, casi nunca genera trabajo legal. Esa lección si me quedé grabada, puedes hacer menos dinero representando a gente horrible, pero realmente quieres pasar tu vida haciendo eso, entonces toma una decisión temprano. En mi carrera, solo trabajaré con gente que me respetará. Solo invertiré a negocios que pudiera explicar a mis hijos con orgullo. Solo haré cosas que me permitirán dormir bien por la noche. Y esa decisión, hemos que cualquier estrategia de inversión, determina la calidad de mi vida. Ahora, mirando hacia el futuro que ustedes van a vivir, hacia 2025-2026 y ambos, all DT genme, darles algunos, pensamientos finales, el mundo va cambiar. Haber nuevas tecnologías, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, pero los principios fundamentales de la inversión inteligente
no van a cambiar. Vana necessitar paciencia. Vana necessitar disciplina. Vana necessitar la capacidad de pensar de forma independiente. Cuando todo el mundo esté haciendo lo contrario. Vana necessitar suficiente humildad para admitir cuando estéis equivocados y cambiar de opinión. Van a necesitar suficiente confianza para actuar cuando tengan razón, incluso si están solos. Y sobre todo, van a necesitar recordar que la inversión es un maratón, no una carrera de velocidad. No se trata de hacerse rico el próximo año, se trata de construir riqueza consistentemente durante décadas. Se trata de no cometer errores estúpidos que sequen del juego. Se trata de estar invertido en buenos negocios cuando el interés compuesto haga su magia. Si pudiera dejarlos con un solo pensamiento, sería este la ventaja más grande que pueden tener como inversores. No es un coeficiente intelectual superior. No es información privilegiada. No es una educación de Harvard. Es el temperamento correcto. Es la capacidad de controlar sus impulsos, de resistir a la multitud, de esperar pacientemente, cuando otros estén frenéticamente activos. Y de actuar decisivamente cuando otros estén paralizados por el miedo. He vivido a través de docenas de ciclos de mercado. He visto burbujas inflarse y explotar. He visto crashes que parecen el fin del mundo. He visto recuperaciones milagrosas. Y a través de todo eso, los principios que les he compartido hoy han funcionado, no porque si un genio, sino porque son principios basados en la realidad humana, en las leyes de la economía, a naturaleza de los buenos negocios. Así que cuando lig la próxima crisis, y si me liger recorden estas palabras. Cuando ven que su portafolio se un 30, un 40%, y todo el mundo esté vendiendo en pinico. Recuerden que es donde se hacen las fortunas. Cuando ven oportunidades extraordinarias que todos los demás estén ignorando por miedo, ahí es cuando necesitan actuar. Y quizzes lo menthus. Importante disfruten el viaje. Disfruten del proceso de aprender, de entender negocios, diversisimo las empresas, evolucionan a lo largo del tiempo. No se obsesionen con cada fluctuación del mercado. Construyen una vida que valga la pena vivir, rodeados de gente que respeten, hagan trabajo que les importa. El dinero es importante, pero no es lo único importante. He tenido una vida extraordinaria, una vida llena de aprendizaje de amistad con Warren, de inversiones exitosas, pero también de errores de las cuales aprender. Y si pudiera volver a tirarse y empezar de nuevo, no cambiar a casi nada por todo los éxitos y los fracasos. Me enseñaron algo valioso. Ustedes tienen por delante un futuro lleno de posibilidades. Pensenlo sabiamente. Son pacientes. Son disciplinados. Siguen aprendiendo cada día su vida. Y recuerden el sitio verdadero. No se mete solo en la cuenta bancaria. Se mete en la vida. Bien vida. En las relaciones significativas. En la contribución en que haces al mundo. Eso es todo lo que tengo para deciros hoy. Espero que estos 7 principios les sirven tan bien como me sirvieron a mí. Y cuando el mercado inevitablemente enloquezca otra vez, espero que recuerden las lecciones de alguien que ha visto esto suceder
una y otra vez durante casi un siglo. Buena suerte, y qui inviertan sabiamente.